Hi, hello friends. This is Mrs. Surya. మీరు చూస్తున్నారు భవానీ ట్యుటోరియల్స్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను గ్రాండ్ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేయబోతున్నాను. సో ఫ్రెండ్స్ వీడియోని మిస్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి. అండ్ యాజ్ యూజువల్ ఫ్రెండ్స్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ కి మధ్య 5 సెకండ్స్ గ్యాప్ ఇస్తాను అండ్ 5 సెకండ్స్ లో మీరు ఆన్సర్ అనేది గెస్ చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మన ఫస్ట్ బిట్. రోమ్ స్టాండ్స్ ఫర్ డాష్. ఆప్షన్ ఏ రీడ్ వన్స్ మెమరీ, ఆప్షన్ బి ర్యాండమ్ ఓన్లీ మెమరీ, ఆప్షన్ సి రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ, ఆప్షన్ డి నన్ ఆఫ్ దిస్. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ. సెకండ్ బిట్. మెమరీ డేటా రిజిస్టర్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ as డాష్. ఆప్షన్ ఏ మెమరీ బఫర్ రిజిస్టర్, ఆప్షన్ బి మెమరీ అడ్రస్ రిజిస్టర్, ఆప్షన్ సి బోత్ ఏ అండ్ బి, ఆప్షన్ డి నన్ ఆఫ్ దిస్. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి option A memory buffer register. Third bit. The auxiliary memory consists of dash. Option A tapes, option B floppy disk, option C disk, option D hard disk, option E all of the above. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option E all of the above. Fourth bit. One sector is equal to option A 512 bytes, option B 500 bytes, option C 525 bytes, option D 412 bytes. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option A 512 bytes. Fifth bit. 1 kilobyte is equal to option A 102 bytes, option B 1024 bytes, option C 1000 bytes, option D none of this. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option B 1024 bytes. Sixth bit. The tape is logically divided into horizontal lines called as dash. Option A bytes, option B surface, option C tracks, option D kilobytes. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option C tracks. Seventh bit. SRAM stands for dash. Option A static RAM, option B super RAM, option C supreme RAM, option D none of this. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option A static RAM. Eighth bit. BIOS means dash. Option A button instruction operating system, option B basic input output system, option C business information organization system, option D none of this. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option B basic input output system. Ninth bit. The lowest level language is dash. Option A machine language, option B second generation language, option C first generation language, option D none of this. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option A machine language. 10th bit. SQL stands for dash. Option A structured query language, option B structured query option A structured query level, option B structured query language, option C systematic query language, option D none of this. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option B structured query language. 11th bit. High level language are dash. Option A machine independent, option B machine dependent, option C both A and B, option D none of this. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option A machine independent. 12th bit. An assembly language is basically a dash to a machine language. Option A machine interface, option B human interface, option C both A and B, option D none of this. Answer guess cheyandi.
ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి హ్యూమన్ ఇంటర్ఫేస్. 13th bit. An operation that will increase the length of a list is dash. Option A insert, option B lookup, option C modify, option D all of the above. Answer guess cheyandi. Answer chese option A insert. 14th bit. A command that lets you change one or more fields in a record is dash. Option A insert, option B modify, option C lookup, option D none of the above. Answer guess cheyandi. Answer chese option B modify. 15th bit. A form can be used to dash. Option A modify records, option B delete records, option C format printed output, option D all of the above. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option D all of the above. 16th bit. A logical scheme, option A is the entire database, option B is a standard way of organizing information into accessible parts, option C describes how data is actually stored on disk, option D none of the above. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option B is a standard way of organizing information into accessible parts. 17th bit. In a large DBMS, option A, each user can see only a small part of the entire database. Option B, each subschema contains every file in the logical schema. Option C, each user can access every subschema. Option D, all of the above. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option A, each user can see only a small part of the entire database. 18th bit. In a relational schema, each tuple is divided into fields called dash. Option A relations, option B domains, option C queries, option D none of the above. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option B domains. 19th bit. A file manipulation command that exacts sum of the records from a file is called option A select, option B project, option C join, option D none of this. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option A select. 20th bit. A file consists of dash. Option A fields and records, option B database and fields, option C fields and shorts, option D records and shorts. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option A fields and records. 21st bit. Header of a linked list is a special node at the option A end of the linked list, option B at middle of the list, option C beginning of the linked list, option D none of this. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option C beginning of the linked list. 22nd bit. String concatenation means option A combining two strings, option B extracting a substring out of a string, option C partitioning a string into two strings, option D none of this. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option A combining two strings. 23rd bit. Get the value of most recently inserted node and delete the node refers to operation dash. Option A pop, option B push, option C empty, option D none of this. Answer guess cheyandi.
ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ పాప్. 24th bit. Front rear pointer refers to empty. Option A stack, option B queue, option C array, option D none of this. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి క్యూ. 25th bit. Memory allocation at the compile time is known as dash. Option A static memory allocation, option B dynamic memory allocation, option C paging, option D none of this. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ స్టాటిక్ మెమరీ అలొకేషన్. 26th bit. The three-phase energy can be measured with a dash. Option A single element energy meter, option B two element energy meter, option C three element energy meter, option D four element energy meter. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి టూ ఎలిమెంట్ ఎనర్జీ మీటర్. 27th bit. The voltmeter coil is option A thin and has less number of turns, option B thick and less number of turns, option C thick and more number of turns, option D thin and more number of turns. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి thin and more number of turns. 28th bit. The armature coil is option A thick in size and has large number of turns, option B thin in size and has few number of turns, option C thick in size and has few number of turns, option D thin in size and has large number of turns. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి థిక్ ఇన్ సైజ్ అండ్ హ్యాస్ ఫ్యూ నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్. 29th bit. Shunts are used in dash. Option A ammeter, option B voltmeter, option C wattmeter, option D all of this. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ ammeter. 30th bit. A shunt is connected in dash with the meter coil. Option A series, option B parallel, option C either series or parallel, option D none. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి parallel. 31st bit. In order to create stationary magnetic field in permanent magnet moving coil instrument, it use option A only one permanent magnet, option B two permanent magnets, option C electromagnet, option D none of the above. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి టూ పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్. 32nd bit. Energy of running water is harnessed to run turbine in dash. Option A hydroelectric power station, option B railway station, option C oceans, option D wind turbines. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ hydroelectric power stations. 33rd bit. Modern wind turbines produce dash. Option A heat, option B oil, option C gas, option D electricity. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ డి ఎలక్ట్రిసిటీ. 34th bit. Photovoltaic cells are also termed as dash. Option A solar cells, option B voltar cells, option C battery cells, option D rechargeable cells. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ solar cells. 35th bit. Which of the following is not a renewable source of energy? Option A nuclear energy, option B energy from waste, option C hydropower, option D biomass. ఆన్సర్ గెస్ చేయండి.
ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ. 36th bit. In boiler plant by burning of coal or lignite, option A, kinetic energy is converted into electrical energy. Option B, mechanical energy is converted into electrical energy. Option C, potential energy is converted into electrical energy. Option D, chemical energy is converted into electrical energy. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option D, chemical energy is converted into electrical energy. 37th bit. Armature lamination is about option A, 1 centimeter thick. Option B, 1 millimeter thick. Option C, 0.5 millimeter thick. Option D, 0.5 inches thick. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option C, 0.5 millimeter thick. 38th bit. Compensating windings are provided in slots made on the dash. Option A, armature. Option B, main pole face. Option C, interpole face. Option D, none of this. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option B, main pole faces. 39th bit. Compound motor can be classified as dash. Option A, long shunt. Option B, short shunt. Option C, long shunt and short shunt. Option D, none of this. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option C, long shunt and short shunt. 40th bit. The series field winding has dash. Option A, thin conductor. Option B, thick conductor. Option C, large number of turns. Option D, thick conductor with less number of turns. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option D, thick conductor with less number of turns. 41st bit. The shunt field windings has dash. Option A, smaller cross-sectional area with large number of turns. Option B, higher cross-sectional area with small number of turns. Option C, carrying the lull armature current. Option D, none of this. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option A, smaller cross-sectional area with large number of turns. 42nd bit. Speed control of DC shunt motor is below rated speed by dash. Option A, field control. Option B, armature control. Option C, taped field control. Option D, field and armature control. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option B, armature control. 43rd bit. The motor used for friction work purpose is dash. Option A, shunt motor. Option B, series motor. Option C, cumulative compound motor. Option D, differential motor. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option B, series motor. 44th bit. In pulse transmitter, the ratio of time on to time off is called option A, efficiency. Option B, duty cycle. Option C, base. Option D, bandwidth. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option B, duty cycle. 45th bit. In pulse modulation, modulating intelligence controls dash. Option A, pulse width. Option B, pulse amplitude. Option C, pulse spacing. Option D, any one of the above. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option A, pulse width. 46th bit. During amplitude modulation, the phase angle of the modulating voltage changes by option A, 180 degrees. Option B, 90 degrees. Option C, 45 degrees. Option D, 0 degrees. Answer guess cheyandi. Answer వచ్చేసి option D, 0 degrees.
47th bit. Which of the following is likely to be the bandwidth of a FM receiver? Option A 5 kHz, option B 20 kHz, option C 200 kHz, option D 20 mHz. Answer guess చేయండి. Answer వచ్చేసి option C 200 kHz. 48th bit. In amplified modulation, receiver the oscillator frequency is option A always equal to signal frequency, option B always equal to 455 kHz, option C always higher than signal frequency, option D always lower than signal frequency. Answer yes చేయండి. Answer వచ్చేసి option C always higher than signal frequency. 49th bit. Which of the following receiver does not have amplitude limiter stays? Option A AM, option B FM, option C both AM and FM, option D none of the above. Answer guess చేయండి. Answer వచ్చేసి option A AM. 50th bit. Which of the following will carry the same information as the AM wave itself? Option A VSB only, option B VSB and SSB, option C SSB, VSB and DSB, option D all of the above. Answer guess చేయండి. Answer వచ్చేసి option D all of the above. ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ అలానే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.